Hello, students. Welcome to Sir Ranjit's class. Hello, Johnny. PYQ से ngasi di makha lagdare hai. Kanagi PYQ tahu ni chemical bonding gi. Ko chapter number 2 chemical bonding gi PYQ. PYQ. Naitazay. Aduna 2011 की क्वेश्चन हंगी बसिना से why do ionic compounds so ani thong na ni hangi se ko why do ionic compounds number 1 the possess crystalline structure hai ba ko number 1 and number 2 the hangi se na kalino number 2 the hangi se have high boiling and melting point adu mark kaya nong ti ngki ko sidi thamtare marks allotted number ani khatani ne mai sidi asadi yam iba yaroi ko sini Dari ko question je ngo check number 2 dala aise ionic compound sing sigi structure se crystalline oiri kai gino haiba ma asida answer sing si kari gi damakta crystalline oiri no haiba se now crystalline hairaga di akoi na khangdo position sa akoi gi normal life ta day to day life ta akoi na touch to bu matam da feel to bu matam da kari to haiba no kedreng lawa haiba ko machek nai ba haitare edges and angles yabu na maram oraga kreng lawa adudi kari gino haibani maista lagto se because kari gino haibado ionic compounds exist as charged ions ko which are hariba ions which are arranged in a regular amtanga hapke and repeating geometric pattern sina maram orega ne ba ma haise ionic compound sing se kari ki damakta crystalline sorry crystalline or hairagadi number 1 the point na moise exist obuse they do not exist as individual molecules moidi kamaina legani they exist as charged ions ko which are arranged in a regular and sig haigada regular oina phajana repeating same unit to mu repeat torokpa ko same unit to akoina larik ta aggregate haibani same aggregate se ko aduna sida exists as separate harasu yai ko separate charge ions stays because ionic compounds exist as charge ions karamaina adusu separate oina pulap molecule only samana they do not exist as a kare haitare unit ama oina molecule ama oina leite ba moidi kamai leini ion oina leikane ba hai riba ion sing ase positive ion cation ga negative ion ation ga se cation ga anion ga se kamai ni arrange tawgani harakanda regular oina amagi mathang ko leiriba poto amu halakpa adusu repeating oina magi lerami ba structure je mathang repeat torakada ba arrange di kamai tawba in a geometric pattern so for example ngatang ko mista hapitang gyan tana ba khoina nei na ba ya ba se textbook tagi lawradi so khudam nei cham na ko yamna kano tawna nate hairaptang lawradi sumaina lawre na khalo masi kitang ga paan si ko kitang ga paan ge kitang understand tawna banida yamna takpagi thodokpa darkar leite khangna dana haina dana loi lere ba ngaktani ko se magi kano play si ko so yang si
Ngakhtang yengu Johnny Babu tan ganu. Yeng ba tan ba yade. Ko. Si geometric pattern namani ko. Asida isda lay badui ne ma se. Moi gi iron jing se ko. Si ju heta pai ne si ju ai scale yaw de ko. Kari kawi free hand ka go bro noi na ai khang de jingi jini. Ko sumaina. Mai la ani aduma laizare. Then sidagi ama la ka doi ba. Si horen ju ye oi ne yaw khini ne. Bai bodhu mayam. Masi amteng ye u gai na. Ko sumaina. Sigi mong sa la kanda. Then what happens is sidagi ko amulak pa. Sana ribu khangde yengsi we'll see ko. Then sidagi hari basina amuk sidagi ko. Then sina amuk sai ta daw ni si. Sumaina ko. Aina. Sure di geometric pattern nama tarbe mu tarani. Aduna ngasai gi erosi iron singsi. For example, like when I see sodium chloride kini na try to isi ko. I'm trying to draw the structure of sodium chloride ki crystal ki kamay na lagi the crystalline hai ra imino ko. Adu sida ina chlorine laurine khalasi adu tadi sida sodium lerani cation sodium lerani ko. Sida amuk si se sumai lakani. Si lakpada sumaina. Si lakpada sumaina. Sumai sum lakadoi ni. Now sida apik pani na achauba. Ano achauba mula ani ko. Si apik pani na sida achauba. Sida apik pa. Ano sida ina kanomu ud kadoi ni mayai gis tagi ulak kadoi ni ko sarna. Stay mo. Please concentrate on this sodium ko. Masigi sodium sigi nakan sida lay riba ina chaw na ye iba se chloride iron ni ko se. Ama ani sayam question kare ahum mari. Then sida malay si 3 dimensional oi bani na so nakanda. Sida malay asomaning da malay. For example, masija sodium ne khalo adu di sida chlorine nama yongo. Isom nakanda ama se so nakanda ma mathakta makhada ma. Adu na khana haning ise sodium gi ion ama se chloride ion taruk na. Or natraga chloride ki ion ama se sodium gi ion taruk na in all the directions question laga layebu ko aduna 3 dimensional aggregate ama ne ba lay du je sugumba se makak mayam se sumba unit mayam se lay du ne ba aduna haining idi ionic compound se kamaina separate charge ions haina si mama lay jare ko si da lay se then si da ama muk si so bolay binina sa masa lay du ba to sumaina. Then sige so yang biro ko so baga masa sidang masala is sumaina si block lay ba si aduna ay na hapsal liba repeating hay ba se kanino haraka da si yang bakanda masi yang bakanda sila lay sumaina same thing horen lakado po se masigi po se lakanda sidang mo achaw lay rani ko aduna sige achaw ba se macha somda mu lakado ba kumdaraga ko aduna magi unit single loina repeat tawraga lay hay ba ni. For the examination point of view, ionic compounds exist as crystalline because ionic compounds exist lay kamaina separate ions hoina ko sinang charge ay nahapari gyantana ba hariba ions sing se arrange tawraga lay kamaina regular oiba amadi repeating oiba geometric pattern amada sila ipo se geometric pattern look at the face ko si yengo aduga amuksu regular hai bani chang nai na si leram badagi ngo mana leram lermi ba si leram badagi si lae ko si mathang lei gre si gi su masa mu yeng jabada mari ko stamu ama le ni somdong ama le ni and regular ojare repeating ore unit si gi unit si somdong la ka do for example si yek pada khitang jogot kudong disa da bu mandre adu bu si amu repeat tor ka do ne ba si gi block se ko si gi block se repeat tor pa hai ba ga artha di mayai da mu la ni sa si gi pose same thing ko si asobule di masala re kadoi ni chale di asobule kadoi ni aina mathang la kadoi ne basi sina masala re asobule do ni si repeat tro ko si asobule di masala do ni di si asobule do ni
solidity masa si repeat toro then another phase amas damu semakadoi ne basumana ko so this is the explanation of why ionic compounds are crystalline in their structure haibani ko si yarani ko igado po se kaino ionic compounds se separate oina charge anion lei aduga regular oiba geometric pattern nama semi which is repeating haiba yarani da ko you can go through your book also ko katang phajana khang na ba sibudi aina like takpada hapet explain torambani will draw the structure of any cell crystal ko na suka ani subada hangi sida kari gi damakta moigi boiling and melting point se high oibano haiba ionic crystal ki ionic compounds ki you can take the example of sodium chloride ko masigi sodium chloride hariba common source se yum da phangi se nang na mase melting to hollage na mai thaba matam da mai sha piba matam da mai sha ji atuki matik yam changani ko atuki matik habadi heat se atuki matik yam na changani adu kanda da poto solid leramba poto solid leramba poto melt aurakanda liquid orakani ko aduna magi melting point ni and then hariba melt auraba poto su sauna na bohana ko matam da di heat yam changani habani to kari gino habatu ko adu yangsi aduna the ions in ionic compounds are held together by strong electrostatic forces of attraction. Number one, the sini yamaruri se. Sida palliba wahi mo kawe ade strong force of attraction haibani. The ions and ionic compounds are held together by strong forces of attractions haibani ko. At the force to nature to aina electrostatic and apirambani. Ions and ionic compounds are held together by strong electrostatic force of attractions. Ko aduna thus a large amount of heat energy is required or needed nang nahining bahiro is required to break the bones haitare ko aduna lady base strong electrostatic forces of attraction na phajal laga leirabanina strong bones na phajal laga leirabanina a large amount of energy is required to break the bonds aduna maram oiraga hariba akoigi ionic compounds se they have high melting and boiling point jantani ko ngasai gi leihori ba potuni da sida leiriba chlorine duga sida leiriba sodium duga sida muk se chlorine leiri sida sodium leini ko sumaina leiriba sida phajal nariba sigi force of attraction se sigi sodium siga sigi chlorine siga or natraga hariba sigi chlorine se mangonda jo muk sodium attach tawra leram doini natra se jo muk sodium attach tawra leram doini sumaina leiriba mayam se mase kaidoge harakanda aduki matik akanba force of attraction na moini gi marakta leiriba force of attraction jam kali adu kali bai maram di noina khange amana positive charge ni amana negative charge ni adu positive and negative se opposite charges oibanina they attract each other ko akona charges se leiba matamda positive charge ga negative charge ga kana chingsan na gane ba aduna hariba akoi gi ionic compounds se cations and anions na form toropulina positive charge cations and negative charge anions oibanina moi gi marakta chingsinari ba electrostatic force of attraction se it is very strong aduna maram oiraga akoi se makoi bu sohanna ba natraga boil tawhanna ba natraga melting tawna bu hana bada we require a large amount of heat haiba joni gyan tabro nangbo taya am phagwani very good student joni gyan tabu mark ani khak piram bagi ko yam kanna iba yade haibadi yam sang na adu ada explanation tawba yade you have to go by the marks allotted aina tawrisi su PYQ ni na magi hangam ibuduni sana khumami se maramdi kaigino hakanda when you go to the examination hall and you are given the examination ki question paper se pire na khalo then you understand that the entire 3 sections chemistry biology and physics se it consists of 3 sections neba
each allotted with 26, 26, and 28 marks. And that has to be solved within a time span of 3 hours. Adu itaradi nang na 3 hours ki manungda 80 marks ki question mayam se solve tawtoidina, you have to be very cautious about the time that you spend in a particular question. Mark ama piba question da nang mark matam yam na manghan ba yade, you have to be very specific in your answer ko. Aduma. Now hojik 2012 ta hangise electron dot representation of chlorine molecule taw haiba ko. Electron dot representation of chlorine ki molecule and covalency of chlorine in HCl. Yang si ko 2012 ta hari se 2012 ta hari se mana hangi se electron dot representation of chlorine molecule haiba ko. Sima piyo haiba. Ani subada covalency of chlorine in HCl molecule haiba. Magtari ko kung tawdo siya. Anyways, ado di maras na piyo siya electron dot representation. Dot and process Lewinsky ko. To pido di kanagi chlorine molecule gi. Molecule mathandagi haiba ni. Anyways, ako yung asi mathandagi haiba gasu kamay na understand tawin na gado yung si. Sa chlorine gi configuration siya sini ko. Ado like atoms ni na ado magi keno siya valence electron sa sarmana ng haktang gi ege ko. Stama lere. Ay di like chlorine masya ni na ko. Ako ay nasumayin na sige 7 se. Valence electron 7 se we have to represent. Ado ni ako na dot and cross structure da matam lebe kibikta ako na represent o gudori se the outermost electron se ako na ut kaneba. Now highly basi molecule na form toro pudo na siya magasar na ko si chlorine lere sa chlorine lere. Both are non-metals. Chlorine ni na non-metal neba. Non-metal ay bati kayo no electron se accept ako da bakanggu. Ado di non-metal masyan ni na karang babonto ni. Aday rozo ni non-metal ka karang babonto i. Okay, thumbs up. Makoy gi barak tadi ay koy na covalent bond to i. Ado covalent bond to ko matamda electron se kaya puthok na gadagi haiba. Sige chlorine jina ama puthoro adu di magi dipan sudoini. Songi chlorine jina ama puthoro adu di mai suni dipan suna doini. So mado ai khoi na amarom de ilai na sumai tro si ai chlorine ani thamaga valency 1 sumai na crossing over toro gasu. Adu chlorine ani tare en dum khange dana ko C mase Cl mase ni na Cl2. Adu hairi ba sigi kano je electron pair je chlorine gi kano je atom ani sigi cloud ta sanghan biro osmai sanghan biro. So awo manalo now masigi chlorine jigi amadi mana share tawna puthoya dudi kya lem hore taruk. It is better to keep the electrons in pairs cause mani yeng manungai na ba sumai na thambiyo adu ai batarabadi. Now you can see that sigi chlorine kano sigi atom sigi magi kano se octet se complete tawre se 6 level ni na ani siga. So ngi 6 level ni ani siga. Awandi modi gi octet se loina farabani na masibu akoi na kari hana kaure masibu akoi na chlorine molecule ni. Figure the EVI ko nang na dum EVI electron dot representation ay na ko representation of chlorine molecules. Main toro masyar. Sidi lalay po nida ko chlorine molecule do yek pagi wanita magi electron se kamay na share tawraga kamay na layrino kaharakanda. Now the question is chlorine sigi vel kano se covalency se HCl da kaya oy gi haiba. Adudi HCl level si kaino ngatang sida ko larik takpa HCl level si kaino hydrogen gi ama chlorine gi ama puthok na raga hydrogen gi na duplet form tawba chlorine gi na octet form tawba ko sibu ne HCl leje 1 2 3 4 5 6 7 8 natra siga chlorine gi cloud ta sini HCl leje.
now sida share tawriba pair of electrons sida chlorine di kaya yauge ba kaya ui se dot se kaya ui ama ui aduna karigumba compound ama form tawba matamda electron share tawraga compound si form tawra di ngasai gi atom amana share tawnanabagi electron kya puthorakpage haibadu bu akoina atom dugi covalency kawi. So chlorine has contributed only one electron for sharing. So the covalency of chlorine in HCl is 1 haitare. Covalency is 1 never ko. Yarabo kana lawak kani ko ide. Yare ko kange ko. Aduni. Number of electrons contributed by an atom for sharing in a covalent bond madubo akoy na kari kawi covalency of the atom kawi. Now let us come to 2023. Masida hai risina draw a neat diagram of electron C model of metallic bonding and level kernels and valence electrons. Okay, 2023 diagram hange masigi chapter sidagi ye kadoisina electron C model of kari metallic bonding gi electron C model ye plus kana iramo ba leveling do kernels ka mobile electrons ko sini ado diagram si mark ani ni ado akhoi gi larik ta yauri se crystal lattice of helium law helium gi obi aroi helium di noble gases ni lithium yaugani whatever I hining ina se mari gumba tausi ko se yango kernels. Now you need to understand what are kernels. Kernels are the atomic nuclei or nucleus single oregana. Kernels are atomic nuclei along with the electrons yausalaga to budabu positive charge ori bani na kanom le ramani kari orani minus the outermost electrons. Habadi any atom amale bada let us take the example of sodium atom ji magi nucleus ta leriba positive charge proton amadi neutron si yauraga magi other electrons habadi cell number 1 da leriba electrons cell number 2 da leriba electrons 2 and 8 10 tare amado magi last electron outermost electron do adu do consider to ba yaudra kanda kernels ka weba. So that is why akoi na kernel se positive charge na represent tawi sini sumaina ko kernels ahum gumba tawrage yam tawdrasu ko mari tawbunadi fajadoiba it will look more attractive ko sumaina tawradi ado electron C model yo habrina sigi kernels mayam sigi all the direction da akoi na electrons se utkani ko si maraksida electrons maraksida electrons maraksida electrons mana ko bagi sumatakta electrons. Now hujik yang biro sida ista muk electrons maraksida muk electrons maraksida electrons maraksida electrons sigi maraksida si ani sigi marakta muk electron haibadi sigi kernel amagi akoi badi electron mari sigi kernel amagi akoi badi electron mari smai sum ye chatko ba ko amai tawdana sigi su sumaina ko sumaina mari ye chatpi khro aduga dum tajaba ponni ko bengba matam da somda layena khangbiyu ko sigi ani gi marakta layni then si su laigani moini gi marakta su laigani si ani gi marakta laigani smai sum toroga electron option biro ko you fill the electrons aduga hairiba se maybe you should put under a rectangular structure ko adusa ya mo haragana ya matare sigi marakta su laigani sumaina ko lerbo yes next the iram godo ni ko figure harakanda electron saida
ꯑꯁꯤꯗ electron C model of ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯔꯝꯒꯗꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ no big deal ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅꯦꯍꯦ ꯖꯣꯅꯤ ꯕꯥꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯍꯩꯔꯛꯑꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯍꯩꯒꯠꯂꯛꯑꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯗꯣ ꯃꯪꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥ ꯖꯣꯅꯤ ꯕꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯪꯒꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯁꯦ A1 ꯒ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯦ CGPA ꯒꯁꯦ 9.87 ꯒ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔో ꯂꯩꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ 10 ꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ CGPA ꯒꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯃꯪꯁꯤꯗ ꯑꯁ ꯅꯪꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧꯗꯣ ꯄꯄꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟꯗꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯐꯖꯅ ꯊꯣꯡꯊꯔꯒ ꯃꯇꯨꯝ ꯃꯇꯨꯝ ꯄꯤꯖꯔꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯣꯕ ꯌꯦꯁ dopamine haitare is a kind of a hormone which makes us excited, thrilled and happy. Madudo yam produce the white brain na ko some glands na adu itara kita ko happiness ki mood se ari perka haidom dai sina adrenaline na function to bai tare na excited oi isa si ha ding 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 heartbeat se faster to ko energy ga je bones ki kanu ga je struck kanu ga je strain ga je hankala lakpa na trana blood se divert ka tawthoki ba makapakani ne nuai khaponi ne ana lyric se hegala adi mi je wakhal nungai ba sum hegala e aduna lyric se yam haiba phai satra lyric se sum hairaktra ba makok se phakchal e ma je haita ba je sum henjal e ba jang ka khal e ba sum hairaktra di iron je langtrik langa phajara ka leiba se iron je langtrik langa ga phajara ga leiba se cooling ji kya kagan de ba isa sa ko magi luxury magi glaze leigal ba to horen kitang mase kanuga koigi moisture ga contact tawrakanda cooling kitang ka ba hogi taragadi matang kasala kanda iron je mathanda koina pek longna tekle eba magi outer layer se flax oina ga kel akanda adu du ne ina jangka ba haise larik se hairaktra ba kok se sum jangkar kani kok saigani kok sairadi larik tamningaroi aduna kok saidana na ba nangi iron je nangi kok se phengoba series paper na chat na to langtrik lang na di no moisture will attract a langtrik langba iron surface yes sorry da yamne adigi how is a covalent bond formed aduma yare china why are covalent compounds non conducting amadi low melting point sidamu yengsiko this is second question ni 2013 gi 13 da dum lerambani muk ka yaudrabo yengsiko si second question ni haisine ngaktang ko adana ma hangise covalent compounds si kamaina form tawi covalent compounds formed oiba semak pase kamaina sema e haiba how are covalent compounds formed haiba amana mangonda hangise not electrically conducting haiba karigi electric current se conduct tawdabano haiba mako hangibani question ni karigi do haiba ma any part atopa part amasu yauri bro and low melting and boiling point okay boiling point low haiba let's see low boiling point karigi no haiba ni da sini question se ko ado isa sa covalent compound si kamaina form tawi moi si karigi electrically non conducting or not electrically conducting low boiling point karigi oi sini ma hangisi electrically non conducting hai ni ko why covalent compounds are electrically non conducting covalent bond di kamaina form taweba okay covalent bond harabadi mastale riba wahi sidagi khoina khangdoi se sharing of electrons in pairs natro aduni iduse covalent bonds are formed between ko siya palamo covalent bonds are formed between ko electronegative atoms haigera or non metal atoms haigera ko non metal atoms haigera kadoraga
by sharing electrons in pairs. Sini ne ma 1 mark pi mi si thambirage. Electrons is jura jura. If two atoms share a pair of electrons, adugi covalent bond do single covalent bond. And if there is a sharing of two pairs of electrons, adu itardi double covalent bond. Three pairs the share tawsala di kari kaure triple covalent bond. Nattadana pair ama share tawraga share tawriba electron animak to chawbana puthora aba tombaga share tawbinaraba tombana puthoktraba. Bapta bro share tawriba jura se chawbana di puthora aba share tawbinase na tombana leijada na puthoraktraba share di tawminaraba adugumba share pair of electron is donated by only one atom oiraba contributed by only one atom oiraba madubo koina it is a special type of covalent bond kari aina khangnai dative bond haigara amana kari coordinate bond maming samana by one the called synonymous terms ni share covalent bonds are formed between electronegative atoms by sharing electrons in pairs habisi kaubu adiko non-conducting karigino electric current se conduct tawdu se kaigino stam ko na haido sina covalent compounds exist as neutral molecules ko moi se kadawi neutral molecules and not as charged ions. Sini khwaidai maruri se covalent compound se neutral loina leiba adusu molecule loina neutral molecules hai na and not as charged ions. Habi ke athadi that is they do not dissociate into cations and anions in kamaina fajadrabo fajai igese aqueous solution oblique or haraga molten state moise saudora kandasu molten wara kandasu leibase adum neutral molecule oina leigana abo ko aduga moise cation positive charge anion negatively charged species adumaina leiba nateba ko akoina water da hapsa laga moise tumanba kanda sodium chloride na toba adumaina sodium ion natraga chloride ion positively charged ions negatively charged ions adumaina leiba nateba babtarabo aduna neutral loina molecule loina neutral loina leiba ni na electrically they are not conducting haiba. What about their low boiling point? Chimungshengsi karigino harakanda because mase laktoi se ko covalent compounds ko sikadawi exist as molecules and kadawa there is weak intermolecular forces. Weak intermolecular forces. Ado van der Waals ki harasu yai ko maming duiwani. She the class 10 that the high did na ko. Class 10 the high is weak intermolecular forces because covalent compounds exist as molecules and there is weak intermolecular forces among them. Adu oirabanina so comparatively less amount of heat energy is required to separate the molecules or is required to break the intermolecular forces. Yare ko to break the intermolecular forces to say weak intermolecular forces masi kawya daba weak intermolecular forces haigara weak van der Waals forces haigara
हाइबदी मोलिक्यूल अमगा मोलिक्यूल अमगी मनकता चिंगजननबगी टेंडेंसी अमा लेरिबदो मदुदा चिंगजलिबा फोर्स तुना वीक ओइरबनिना हारिबा फोर्स तुना गनदु कनोदु फोर्स तु थदनबो हनबदा ओवरकम तौनबो हनबदा अखोइदे एनर्जी यामना चंगदे मरम मदुना मखोइसे boiling point amadi melting point se low oire I haibako adu khangna chatpiu ko now we'll come to 2024 ko ai gi marker asigi ing ase whiteboard asida tension bada loisala amale haibadi magi darkness se handare so let me refill it adu dum layu ko lepaga phamaga ganga dum layu. Please stay with me. I shall be continuing. Very shortly, I'm too nani to do shi ko. Kay sum na te da ko. Adu taudana. Huzik ay na makatak shala ani. Mani tau gisi ko. 1 or 2 year gi. 2011 degi ako huzik 13 book tau shala abani. We'll go to 14 damu yang sisay sa. Sodium loses an electron 2 from sodium ion. Identify the compound formed from sodium ion with another ion having the same number of electrons. Okay, predict the solubility of the compound asa. Question ni, masi adum khara phajai lo yai. Sodium loses 1 electron to form man irise sodium ion. So irami statement number 1. Sodium loses 1 electron to form sodium ion. Adagi amuk man haise kari hai no identify the compound formed by sodium ion. Identify the compound formed by sodium ion with another ion having the same number of electrons. Mathangda compound dugi predict the solubility of the compound. This is the question. Adudi we need to understand sodium na ion number lose tauraga sodium ion form tauba kamaina no yangs sodium forms sodium ion kamaina si sodium ni adumana sodium ion olakpai di sini kaidauraga electron lose tauraga ko now sodium dagi sodium ion olakpa sodium di masagi electron tara mathoi leibani ama lose taukradi electron do tara leire sinatra namana haina hauji compound ma form tawdori sodium gi ion sina kanana sina se seleriba sodium gi ion sina kanaga form tawdori any another ion namaga ion sina kamai tawba same number of electron leiba ngasai sodium ion duga sodium ion duga samanaba number of electron leiba haibani. Now sodium is a metal which means it will donate electrons in a bond. Adudi horen sodium duna electron do pithora kanda electron do lotion bangamba species ama dagatai. Adudi kana oigani non metal oigani. Ada non metal sida sodium siga nakna bathi bata yang siko ngatang yango masina sodium ni ko 11 sodium ni mamangda kanano neon adagi sigi mamangda mu kanano fluorine 9 sumaina thiba sobdi su thibi ai magnesium adu kanadre now akoina tammiba bonding gi yamna basic oiba maru oiba mun tawka yamna basic oiba conceptual oiba maru oiba si kaino masigi metal je sodium je mazu neon ji ki configuration pami so that sodium je kadawna ba magi octet attend tawna ba
sida leiriba fluorine se masu magi nearest noble gas se neon oibanina. For sodium and fluorine, the nearest noble gas is neon. Aduna di fluorine will also try to achieve the stable configuration of neon. Sodium will definitely try to achieve the stable configuration of neon. Ado mo ani mo siya neon gi pam duni. Ado sodium gi di higher me sodium ion on bada 10 electrons neon gi di olen. Ado sodium sina electron sama na leiba ion namaga si ion hai si combine to di kari form to ne to masigi fluoride ion sina neon gi configuration si oi gi hai tara di ma kari dakar tai ma electron nama dakar tai, which means fluorine can be the ion having the same number of electrons kanaga manaraga sodium ion ga. So ado di ang C. Ado di ang C pa mana sa the compound to puto ay na. The compound is haraga se thamaga sodium lehen biro sida fluorine lehen biro ngaktangi ado masu ion high grabanina sigi mawongda haibadi masu ion high grabanina kay tarani sigi mawongda ani sina sodium ion siga fluoride ion siga punsal adi kari tarage harakanda tarakadoi se masini ko ado masigi se aikona magi electron dot adu da tawraga ulu haiba natamina puthokpa khaktani na aina noida khangna na baina sumaina sembani or natraga tarakado pot se sumain tarani se sodium fluoride sini answer se then it is the compound is NaF or sodium fluoride. Now predict the solubility of the compound. Masigi compound sigi solubility no sing siko solubility of NaF. Ionic compounds ti kadawa moy di ionize to bang ambanina dissociate to bang ambanina NaF uniyong ko NaF will be soluble in polar solvents ko like water but not soluble amuk maji soluble oiroy in non-polar oibada non-polar solvents like carbon tetrachloride ko sini solubility se mana 1 mark ta loi pi bani na mana hangam se compound do form to budo karamba compound no habani na stage ta ko na NaF ni habigi 1 mark ama leijare digi solubility hayo habani na soluble in polar solvents tang higher su yare wa mark to dum phangane ba but further ma se amu stage ta non polar the soluble ore do bani na soluble oiroi haina sana palam bane bu ko joni boy adu khango ba ko munna khango kari no nainari ba ta iba mayam se please be attentive while attending the class ko natragadi if you are dreaming of something else while sitting in the class adu itaradi examination hall da you will start dreaming and the questions in the question paper will laugh at you ha 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 Johnny boy ngasi dinang amadi haitredana ani di haitredana nok khodana class manung da ui godana class manung da ui badagi ngasi di aina question oijeresu naithatledana nangonda tandro do adu mahuta like si munna taradi ta ingai sida faja na gyan ta hauradi hayeng question ji hangto kanu khai do yang ei sibo si je anang haijen do ne question setter Manipur ki Board of Secondary Education ki question setter oza ikai khumna jariba ngasi di question jai na loina khumdhab tare nei thab tare ai larik thawai yaw na parakpugi koi faja na itharamage question setter sunga hallage haida natro. So that is the two different things, two different mindsets that the students
have as options. Choice is yours. Do you want to be attentive in the class or do you want to dream in the class? If you dream in the class, the question paper will laugh at you in the examination hall. And if you really concentrate seriously and attentively listen to the teacher teaching to you, you will be laughing at the question. Understand? Okay, one more. 2015 simaga tawrasi ko aduga ngasigi samaptam tawdoini 2015 gi question si ani yawi sa ko. Number 1 question is, why is SF a polar molecule? 1 mark ta mana hangisa, why is HF tension lage question je polar ka north pole south pole da north pole south pole ki wari du di akoi tawragum ji kanada tawgadong na du dia antaro class 10 da north pole south pole ki wari kanada tawi Sir Hillary da chumika Hillary was the first person in history to have been both on the south pole and north pole, plus the first person to climb the Mount Everest ki kari summit to. Anyways, kari no ma si hai je HFC kari ki polar oil. Slingo hydrogen and fluorine. Adudi two different species. Sina less electronegative, sina more electronegative. Obviously, makhoi ni gi marak sida share taunariba electron se muni si electron share tawga form tawbani na som the fluorine gi nucleus ta naksang grane ba fluorine gi nucleus ta naksang grani som da is phajedi he masi laptho lu sumaina fluorine gi nucleus ta naksang grane ba aduna di magi layeriba electron du da ahen be electron naksal la bani na fluorine will develop slight negative charge fluorine n. Hydrogen degidi electron laptho khrabni na it will develop slight positive charge. Aduna maram oragani hydrogen di ko in HF molecule munataw ko in HF molecule the shared electron pair is displaced towards chlorine and as the electrons are more strongly attracted by fluorine nucleus. HF molecule, the shared electron pair. The shared electron pair is displaced towards chlorine and chlorine gi nakan and as the electrons are more strongly attracted by fluorine nucleus being more electronegative. Shani ngatang igeko electronegative hai bani. Aduna maram oraga SF is polar. Mana 1 mark ta hai bani na kitang sidang issue are hapsan ge har su yai ko hapsan ge di kamai hai gani the chlorine nucleus develops a slight negative charge and hydrogen N develops a slight positive charge. Therefore there is the existence of a dipole adu bari polar hai se 1 mark ta ngabani na hydrogen in HF molecule the shared electron pair is displaced towards chlorine gi N da as the electrons are more strongly attracted by fluorine nucleus being more electronegative. Thus, chlorine N develops a slight negative charge within brackets minor and hydrogen N asina develops a slight positive charge. Maram aduna ni hairibasa polar orisi. Yare ko dipole son the pole. This
This is the first question in 2015. We'll come to the second question also. Johnny Babu, second question. How are kernels held together in a gray metal? क्या है? How are kernels held together in a metal? Hai mali ko 1 mark. Masai hai kare si kernel, si electron, si electron, si electron, si the electron. Si damu kernel, si electron, si electron, si electron. Ado di masana sigi positive charge siga simultaneously loi chingsanar moidro. Chingsanar moidro. Adumai tawdana muk sidaga muk chingsanar moidro. Aduni. Adudi kamai hai ni answer se larik tagi adum ige ko. The positively charged kernels are dipped or submerged. Are deep or submerged submerged in a sea of negatively charged mobile electrons, and the simultaneous forces of attractions between the kernels and mobile electrons held the kernels in fixed positions. Aduni metal lattice hai do ko. Tamaina. Adu 1 mark ni na yam kana tawdrasu yai. The positively charged kernels are submerged in a sea of negatively charged mobile electrons, and the simultaneous force of attractions held the kernels together. Yarabo? Aduni khara smart oibatamu. Be smart while answering the questions. Natrabdi, there will be time constraints. Ko matam phangwa do. Loisalak pati cha zakwa. Like taroy, nang biyani na khara nangamge. Ko I am a chatterbox. You see, chatterbox teacher. Ado ay gi chatterbox ya faltu nati ko, unnecessary, bakwas nati. Ay haidu siya, ay di advice ya matom pigan mamini, matom gi advice. Okay. Ngasay gi examinung sida, examination sida ko, question je pira akanda. Question paper se pira akanda. First thing, isa noy na tawdaw se. Isa mayam noy na tawdaw se. First thing je kadaw se. Read the question paper very carefully. You please read the question papers very carefully. Questions kaya yaw chemistry section da. Physics section da, biology ki section da, 1 mark ki kaya no, 2 mark ki kaya no, 5 mark ki kaya no, 3 mark ki kaya no. Please read. Phasana pagada ba? Ado question reading do ay nakhanbada maximum 10 minutes na loy ni. Next nangi second step. Second da si first lay ko. Second da kay daw ni. Second thing. Find out the questions nangonda yam easy oibado. Na nagadak law na khungay ngam gadabado. Kudo na hojike to maina tak hangone electron C model yo kaina ta yakhai birani. Natro adigi di horen sodium gi atom na sodium ion ola kanda electron lose torakanda sodium ion ole. Ado sodium ion da yauriba electron siga masing manaba atopa ion amaga pulaga kay tado no tak khanga ni fluorine da tagim ni adugumba khangbasing do please find out the
questions which are easy for you. Sina chapter, sina step number 2. Ko, aduga final taro matungda number 3 se. Number 3 step se. Solve the easy questions. Question arrive da solve to the grow. Matarabo? Amana Sista Amana Kamain tahu ni harakanda yango high scoring questions. High scoring questions never leave it. Always attempt it. Matarabo? Mamanga pi bese sun hundu kono ba. Mga pi bese sun hundu kono please attempt it. Say for example hangak payay write the process of extraction of the metals in the low reactivity or low activity series kind of low activity series low reactivity series gi ama kha de yaw budu natro koi nan tak tro kari habno sana kari habno Sinam Pabum Kumar Hoigi Sinam Pabum Kumar Hoigi Aiga Amubi patles manga tawki sini low da leibo kangbusi ado sigi extraction gi matang daga hangone ado di moidi yam reactive oidabanina adu tawbanina ado di kari tawrakanda moisi akoy adu tawni kari tami sidagi kay tami si tamba natro like example pidon tami si natro ko tamam gani ko ado sida kamay tawga tawgibano khangbi kadaba ado na di my point is please read the question very carefully within 10 minutes yamna khangna ba question to kari hangino kari question na pami ba answer si kaino du khangna pabiyu then find out the questions which are easy for you nang na dum yam confident lai na yam soi da bida dum solve to bungam gadaba aduda dum tawbiyu question je dum solve to biyu adigi mo mathang da akhoi na solve traga mathang da di kaidawni harakanda kok da thamgadaba se nang na high scoring questions hai tare mark manga piba ahum piba kha chaw buse please do not forget to attempt them namagana loina attempt ogre every question is dealt with very kari hai tare satisfactorily dum tor magalore yan tare ko so I will be talking on how to solve the question papers ko kamaina parikha de igadege kamaina phajana igadege kai tawgadege do I'll be dealing it in my other videos which are coming up. Anyway, Johnny Babu Kuthankachare, surrender, lojare, tata.